So, hello everyone. In this episode of PROJEKTC1-9, Prüfungsvorbereitung, Niveau C1. Today we're going to do Modaltest, Modaltest Nummer 2, Hören Teil 3. Okay. Hören Teil 1 we have already done, and Teil 2 is already done, now Teil 3. Now this is again an Einmark kind of uh, here in tile. So you are going to play the audio, but here you are supposed to, the audio is being played in bits and pieces. So they will ask you to read the first two questions, then they will play the audio, then again for the next two, and the last two. Okay, so there would be four sequences in which the audios will be played. So what we will do, we will simultaneously play the audio and we will parallelly read the transcript and mark the answers. Okay, so here comes the audio for tile dry, question number 16 and 17. Okay, so let us read the questions first. Okay, and in the meantime, we will also mark the important words and their meanings. So this is about Weltraum. Weltraum bedeutet space. Gonna talk about satellites or universe. So der Weltraum. Let us write here. Just wait. This is Hören 3 Teil. Hören 2 Teil 3. That is Weltraum. So der Weltraum bedeutet Universe. So, welche Themen würdest du nehmen in der Medienberichterstattung berücksichtigt? Okay. So, here they are talking about the theme, which is kind of considered in media coverage. Medienberichterstattung. Media. Juristische Fragen, die den Weltraum betreffen. So juristische Fragen, like these are the juristic questions which are concerned to betreffen, to concern. Which are concerned to the space. Die junge Generation der Weltraumforschenden. So Forschung is research, or so here like the young generation, which are researcher, okay, Forschenden. Moderne Technik zur Erforschung des Alls. Okay, so modern technique, Erforschung. Erforschung bedeutet a kind of exploration of everything. The Erforschung. Exploration. So we have to focus on whether the questions, the juristic questions are there, then young generation we want to talk about, and then they're talking about the exploration. Satellite können in Waffen umgewandelt werden. Okay. In Waffen means like the weapons, and umwandel. Okay, umwandel, which means like convert. Okay, so satellites, they can be converted into weapons. Umwandel, to convert. Bilden eine Schwachstelle der Infrastruktur.
Schwachstelle, it is like the weak point or the weakness. There's a weak point, danger spot, we can rather say, danger spot. Bilden eine Schwachstelle der Infrastruktur. So it is a kind of trouble point or a weak point. Sind in der Satellites are in the position, bestimmte Ziele angreifen, sorry. Angreifen is like it is to they can be engaged. Okay, they can be of a certain Ziele, that is target. Okay, so they can be used in targeting or in tackling the particular target. So this one, angreifen. Or we can say in Ziele, angreifen, sorry. It means that we call it to restrike targets. They can be used as weapons, they can be used like this. Okay, so I'm going to play the audio, care to listen, and parallelly we will also mark the answer. Modelltest 2. Hören Teil 3. Sie hören ein Gespräch mit mehreren Personen über den Weltraum. Sie hören den Text in 4 Abschnitten, jeweils einmal. Zu jedem Abschnitt gibt es 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Vor dem Hören eines Abschnitts haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die 2 Aufgaben zu lesen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 und 17. Grüße Sie heute. Ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich zu unserem Gespräch um 10. Zu Gast im Studio sind Frau Dr. Schanz, Astrophysikerin, und Herr Reinertz, Wissenschaftsredakteur einer großen Tageszeitung. Lassen Sie mich gleich zum Thema kommen. Was tut sich derzeit im Weltraum? Ja, guten Abend erstmal. In den Medien wird viel von verschiedenen, für unsere Zukunft äußerst wichtigen Entwicklungen berichtet. Neben neuen Entdeckungen im Orbit beschäftigt uns Redakteure auch die Frage nach dem Weltraumrecht immer mehr. Und damit unmittelbar zusammen hängt auch die Gefahr von militärischen Auseinandersetzungen im Weltraum. Darf ich hier einhaken? Guten Abend auch meinerseits. Also, ich möchte betonen, dass mit militärischen Auseinandersetzungen weniger eine Kampfhandlung im klassischen Sinne wie bei Star Wars gemeint ist, sondern vielmehr zerstörerische Angriffe auf Satelliten. Zivile Satelliten versehen schier endlose Dienste, die unter anderem das reibungslose Funktionieren unserer GPS-Geräte, Kreditkartentransaktionen usw. garantieren. Ein Angriff auf die satellitengestützte Infrastruktur wäre eine Kampfhandlung. Die Satelliten sind gewissermaßen inzwischen ein neuralgischer Punkt der modernen Infrastruktur. Okay, so now we're gonna read the transcript, and then we will see the correct answers. Okay. So first one is welche Themen werden zunehmend in der Medienberichterstattung berücksichtigt? Okay, and next is about the weapons and all this. Ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich zu unserem Gespräch um 10. Zu Gast im Studio sind Frau Dr. Schanz,
das ist, okay. Lassen Sie mich gleich zum Thema kommen. Was tut sich derzeit im Weltraum? Okay. Yeah. So the first one word here is Zishtun. So Zishtun actually means like something is happening to be happening. Zishtun. Okay. Next is ja, guten Abend erstmal in den Medien. In den Media wird viel von verschiedenen für unsere Zukunft äußerst wichtigen Entwicklungen berichtet. Okay, so they are just reporting all this. Besides neuen Entdeckungen im Orbit beschäftigt uns Redakteur, it's an editor, okay, so he talked about that. Auch die Frage nach dem Weltraum, Weltraum recht immer mehr. Okay, so the word is here recht. Whenever the word you hear recht in the conversation, it automatically signals towards law. So thus Weltraumrecht, it means space law. Recht bedeutet Space Law. More and more. Und damit unmittelbar zusammenhängt auch die Gefahr von militärischen Auseinandersetzungen im Weltraum. Okay, so the first point is here about, it talks about the juristische Frage, die den Weltraum betreffen, which are related to space. Okay, so obviously the answer, this one is correct. Okay, now it doesn't talk about, see, the first moderator hasn't talked about the weaponing. Okay, so it was talked about by the second one. The weaponing is actually given in the 17th question number 17 and not in number 16. Okay, and among the three, what is correct here? The junge Generation der Weltraumforschenden. So no, obviously it is not correct. And just talk about the modern technique. It only talks about the law. Okay. Another one. Yeah, good to know. Okay, this one is done. Okay. Then next is darf ich hier einhaken? Einhaken means like to hook into. It is like about like adding. May I add something? Okay, may I add something? So einhaken. To hook into. So it is more like, you can say, during a conversation, you just interrupt and you want to, like you say, I want to interrupt here, kind of. So darf ich hier einhaken? Guten Abend auch meinerseits. Also ich möchte betonen, dass mit militärischen Auseinandersetzungen weniger eine Kampfhandlung im klassischen Sinne wie bei Star Wars gemeint ist. Okay. Kampfhandlung. Kampfhandlung, like the clashes, hostilities, fights. It's always plural, okay? Yeah. Then, so mit militärischen Auseinandersetzungen weniger least eine that this was clashes im classical sense wie bei as it was meant in Star Wars. Sondern, so sondern is already there. Okay, so it is so the first option, können in Waffen umgewandelt werden, is already is automatically incorrect. Yes, so you have to focus on these points.
vielmehr zerstörerische Angriffe auf Satelliten. Okay? Okay. This is zerstörerisch. Okay, so let's proceed with this. Will be disruptive. Angriffe auf satellites. So this is like a more kind of destructive Angriff on the Angriff bedeutet like grasp on the satellite. Zivile Satelliten versehen, it means like to it means to oversight something, okay, or yeah, versehen. Schier- and lose Dienste. Sheer, it's like mehr, endless services are there. Die unter anderem des reibungsloser Funktionieren unsere GPS-Geräte, Kreditkarten, Transaktionen und so weiter. So this is the simple fact here. Okay, we will just see the meaning of these words. Garantieren. Ein Angriff auf die Satelliteninfrastruktur wäre eine Kampfhandlung. Okay, it would be clashing. Die Satelliten sind gewissermaßen inzwischen ein neuralgischer Punkt der modernen Infrastruktur. So it doesn't only talk about the weaponing or targeting, but they are talking about, so we have to choose the best possible one. Okay. Let's write the meanings of these words. Mehr, reibungslos, and Garantieren is not, this one is gewissermaßen. Smoothly. It means to some extent. To some extent. Yeah. So obviously, this point is correct. Okay. See, you can just like when I'm gonna listen the audio file, you will just because the most they are talked about Waffen or weaponing or Kampfhandlung, but you have to focus on the conclusion. What is the conclusion had been? What's the conclusion has been derived from the conversation? Okay. Now let's read the next two. Die genannten Richtlinien für die Raumfahrt, okay, gelten auch im Fall kämpferisch Auseinandersetzung möchte die Vereinten Nationen, that is UNO, United Nations, gar durchsetzen, werden als zu wenig konkret angesehen. Welche Vorfälle kann es bei der Datenübertragung durch Satellit geben? Okay. Aus Pioneering durch andere Satelliten, die dafür erforderliche Radartarnung kann ausfallen und sie kann durch Strahlen manipuliert werden. Okay, let's write down the meanings of these words. Camperish. Camperish means militant.
Then we have Auseinandersetzung, which means altercation. Then we have Durchsetzen. To enforce. Then we have Vorfall. Incident or occurrence. Daten, the Daten über Datenübertragung is communication. Or you can also say data transfer. Yeah. Then we have Ausernierung. This word is derived from aus. Okay, let me write spelling. Spionieren. To spy out. So if I convert it into the noun, aus is spionieren. Spying. Or espionage, you can also say espionage. Espionaging or espionage through the satellite, die dafür erforderlich Radartarnung, which means radar camouflage. Ausfallen is to malfunction. And then we have Strahlen. Radiance, rays, yeah, radiance, rays. Manipulieren, to manipulate. Okay. So these are the important keywords here. We have to focus on them. Okay. So in the first one, a Richtlinien word is Richtlinien. It means guideline. Please note it down as well. The Richtlinien. So what are the guidelines you have to focus on? So, and then we have Vorfälle kann es by what are the incidents that is mobile data transfer. So espionage is there, radar camouflage, race manipulation, etc. Let us read. I'm going to play the audio. Listen and then mark. Die Aufgaben 18 und 19. Bedrohlich. Müsste man sich da nicht an den runden Tisch setzen, um Konflikte durch den Abschluss eines internationalen Abkommens zu verhindern? Tja, Fachleute sagen, dass die Verhandlungen dazu festgefahren sind. Allerdings gibt es 21 nicht bindende Richtlinien für das Verhalten im All, erarbeitet von einem Komitee der Vereinten Nationen
für die friedliche Nutzung des Weltraums. Sicher ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber das Ergebnis wird insgesamt als zu vage kritisiert. Was wird eigentlich als Aggression bezeichnet? Bestimmt der Abschuss eines fremden Satelliten. Korrekt. Aber nicht nur das. Viel häufiger beobachten wir gefährliche Annäherungen an Satelliten. Welche Nähe noch akzeptabel wäre, ist jedoch nicht festgelegt. Ferner finden auch jetzt schon Spoofing-Angriffe mit elektromagnetischen Strahlungen statt. Diese stören die Datenübertragung der Satelliten zu ihrem jeweiligen Staat. Wir wissen alle, dass die USA, Russland und China mit dieser Technologie vertraut sind und sie auch immer wieder anwenden. Sich dagegen zu wehren, ist kompliziert, denn bislang weiß niemand, wie man Satelliten effektiv verteidigen kann. Technisch möglich wäre eine Tarnung, die jedoch nur entweder für den Radar oder für Teleskope realisierbar ist, nicht für beides gleichzeitig. Okay, now we're going to read the transcript. So, das klingt ja bedrohlich. Möchte man sich da nicht an den runden Tisch setzen, um Konflikte durch den Abschluss eines internationalen Abkommens zu verhindern? Okay. Fachleute sagen, dass die Verhandlungen dazu festgefahren sind. Okay. Allerdings gibt es 21 nicht bindende non-binding Richtlinien, Guidelines für das Verhalten im All, in related to all, erarbeitet von einem Komitee der Vereinten Nationen. So it is being edited by the, it is being by the Committee of United Nations. Erarbeiten ist like developed für die friedliche Nutzung, peaceful utilization of space. Sicher ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Certainly a kind of an important, more important step this direction. Aber das Ergebnis wird insgesamt als zu vage kritisiert. Okay. Vague is like something very vague, so it is vaguely criticized. Okay, which can be the option? What is the meaning of durchsetzen? It means to enforce. So wenig konkret angesehen. Ansehen, it means like ansehen is related to some sort of esteem. So ansehen, we can also write here like to face or inspect something that is being inspected like this. Yeah. So auch im Fall kämpferischer Auseinandersetzung, so it is not there, möchten die Garn durchsetzen. So we just know the meaning of durchsetzen, which means to enforce. So it is actually not enforced. So nicht for the keyword here which is mentioned here is nicht bindend. It is non-binding. And this doesn't talk about kämpferischer Auseinandersetzung. So obviously the answer would be this one. Werden also wenig concrete ansehen. So you have to focus on this word, whether it is binding or non-binding. Let us now write down the meaning of these words. The first one is here, Abkommen. Convention. All the conventions, treaties we have. Okay. Next we have Festfahren. Which means to get stuck. Erarbeiten, to develop. This developing is like about, it is in the sense of writing. Okay.
The guidelines are being developed. Then friedlich means peaceful, and vaga is vaguely. Kritisiert, kritisieren, to criticize, obviously, criticize. Then, yeah, all. Okay. Next is welche Vorfälle kann es bei der Datenübertragung durch Satellite geben? Okay, let's Was wird eigentlich als Aggression bezeichnet? Bestimmt der Abschuss, this word I think is left. It is not Abschluss, it is Abschuss. Okay, so Abschuss is a firing, like we do during fighting. Eines fremden Satelliten. Correct. Aber nicht nur das, viel häufig beobachten wir gefährlich Annäherungen an Satelliten. Annäherung are the like convergence, or these are the approach. So there are some dangerous approaches on satellites. Welche näher nach acceptable, what is something that is nearly acceptable, ist jedoch nicht festgelegt. Ferner further finden auch jetzt schon Spoofing. Okay. Angriffe mit elektromagnetischen Strahlung statt. Okay, so spoofing is about kind of, you can say it is about changing something, okay, or manipulating with electromagnetic waves. These are during the Datenübertragung der Satelliten. So what they do, they disrupt the data transfer. So ihren jeweiligen Staat. Ja? Wir wissen alle, dass die USA, Russland, China mit dieser Technologie vertraut sind und sie auch immer wieder anwenden. Vertraut sein mit, it means to be familiar with. Sich dagegen zu wehren, ist kompliziert. Sich wehren is to fight back. Dann den bislang weiß niemand, wie man Satelliten effektiv verteidigen. Verteidigen is to approach. Or to advocate, you can also say. Advocate, defend. Technisch möglich wäre eine Tarnung. Tarnung means disguise or camouflage.
camouflage. Die jedoch nur entweder für den Radar oder für Teleskop realisierbar ist, nicht beides gleichzeitig. So it can be either by telescope or by radar, it can be realized. So obviously the point here is it's not about espionage, it is about Stalin molecular. Yeah. Okay. I think Abschnitt 3, Abschnitt 4. Abschnitt, okay, 3 und 4, let us read let's do that simultaneously. Einige Lion is like the layman people. Layman. What are the layman people talking? They are saying, lassen sich von Raumfahrtbehörden zur Beobachtung von Satelliten schulen. Schulen means like to train or to tutor. Sind Sie Spezialisten beim Beobachten von Satellitengebäuden? Okay. Raumfahrtbehörden are like the authorities. Okay. Besitzen spezielle Radios und Satellitenempfang. I'm sorry. Okay, so this one is der Satellitenempfang, which means satellite reception. Okay. Then welche Gefahr geht vom Müll im Weltraum? So what is the danger of the, like, obviously space garbage? Er könnte ähnlich einer Kanonenkugel anderes im Arbeit zerstören. Kanonenkugel is like a cannonball. Okay. Er behindert zunehmend die notwendige Beobachtung der Satelliten und aufgrund des Mülls besteht ein hohes Explosionsrisiko. So there are explosion risks are there. So let us read them. Let's listen the audio file. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 20 und 21. Um die 100 Amateure gibt, die mit ihren Ferngläsern, Stoppuhren oder Radioempfängern den Satelliten im Orbit auf der Spur bleiben. Diese Hobbybeobachter werden dann auch konsultiert, wenn es darum geht, Satelliten auf ihren Bahnen zu verfolgen. Also, das überrascht mich, denn dieses Know-how sollten doch in erster Linie die Raumfahrtbehörden haben. Die wurden in diesem Punkt eben von Privatleuten überholt. Satelliten sind ja inzwischen sehr verbreitet. Fast 100 Nationen betreiben einen. Um überhaupt einen Satelliten zu positionieren, ist man jedoch auf die Mithilfe eines der 12 Länder angewiesen, die über Trägerraketen zum Transport der Satelliten ins All verfügen. Genau. Aber jedes einzelne dieser 100 Länder hat eine Verantwortung für seine Satelliten und damit auch für den entstehenden Weltraumschrott, der ständig anwächst. 8500 Tonnen Schrott stellen eine beachtliche Gefahr im Weltraum dar, weil dieser mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Kilometern pro Stunde durch das All rast
und so auch kleinste Teilchen zu zerstörerischen Geschossen mutieren können. Zum Schrott zählen kaputte Satelliten, verlorene Werkzeuge, aber auch ausgebrannte Raketenstufen. Man hat sich mittlerweile international darauf geeinigt, die Verschmutzung zu kontrollieren. Um nur 2 Maßnahmen zu nennen: Raumfahrzeuge sollen möglichst wenig Abfall abwerfen und nach ihrer Mission nicht mehr explodieren. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 22 und 23. Okay, now let us read the transcript. So hier ist interessant, dass es weltweit um die 100 Amateurer gibt, die mit ihren Ferngläsern, Stoppuhren oder Radioempfängen den Satelliten im Orbit auf der Spur bleiben. Diese Hobbybeobachter werden dann auch konsultiert, wenn es darum geht, Satelliten auf ihren Bahnen zu verfolgen. Okay. The word beobachten is being, okay. Now, so let's read it. Yeah. Amateur is an amateur, obviously. Okay. So they are like, die mit ihren Ferngläsern. Ferngläser is a kind of spyglass. Okay? Yeah. Stoppuhren oder Radioempfänger, den Satelliten im Orbit auf der Spur bleiben. Yeah. So Spur, the Spur means to trace, and yeah. So und auf der bleiben, and we also use sein. Okay, so both are fine here. So which means to be on track. Okay, to be on track. Hobbybeobachter werden dann auch konstruiert, wenn es darum geht, wenn es about Satellite auf ihren Bahnen zu verfolgen. Verfolgen means like to, verfolgen is again synonymous, means to trace. Okay, so this is actually regarded as the answer. Okay, see this. Lassen sich von Ram, no, this is actually not at all taught, so Schulen, leave it. Wir sind no, again, so only the sind Sie Spezialisten beim Beobachten von Satelliten geworden. Only this answer is suitable here. Gefahr, this one is important. Okay. Also, das überrascht mich, denn dieses Know-how soll in erster Linie der Raumfahrt beholden haben. Ja. Die wurden in diesem Punkt eben von Privatleuten überholt. Überholen, it means overtake. Sind ja inzwischen sehr verbreitet. Fast 100 Nationen betreiben einen, überhaupt einen Satelliten zu positionieren, ist man jedoch auf die Mithilfe eines der 12 Länder angewiesen. Die Trägerraketen. Trägerraketen are like, these are the carrier, the launch vehicles. Okay, so
called as the launch vehicle. Zum Transport der Satelliten ins All verfügen. These are obviously verfügen is to command. Genau, aber jedes einzelne dieser 100 Länder hat eine Verantwortung für seine Satelliten und damit auch für den entstehenden Weltraumschrott. Schrott means junk or scrap. So Schrott is actually a synonym to Mühle. Sonnenschrott stellen eine beachtliche Gefahr. Beachtlich means considerable. Gefahr im Weltraum dar, weil diese mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Kilometer pro Stunde durch das All rast. Rast means speed. Okay, so rasen, the verb is here. Okay. Und so auch kleinste Teilchen, der small part, zu zerstörerischen Geschossen mutieren können. Geschosse, Geschossen, you can say they are like floors or like the parts of something, projectiles, you can say. They work like small projectiles or missiles, actually. So the Geschosse projectile. Mutieren können. Mutieren means to mutate. Zum Schutz zählen kaputte Satelliten, verlorene Werkzeuge, aber auch ausgebrannte Raketenstufen. Man hat sich mittlerweile international darauf geeignet und die Verschmutzung zu kontrollieren, um nur 2 Maßnahmen zu nennen. Raumfahrzeuge sollen möglichst wenig Abfall abwerfen und nach ihrer Mission nicht mehr explodieren. Explodieren ist to explode. Okay. So, obviously we got the answers. We are supposed to research more. Let's check here. I think answer A would be correct. Let us should verify it. Yeah, also the answer A is correct. Okay, let's play for the last two. Listen the audio. Gefährden diese Schrottteile nicht auch die Sicherheit der so heiß diskutierten privaten Weltraumreisen? Selbstverständlich. Diese Reisen sind zwar vorerst ein Vergnügen für Superreiche, aber die steigende Nachfrage wird die Reisekosten senken und einen Anreiz geben, die Produktionsprozesse für Raketen zu optimieren. Davon würde natürlich auch die wissenschaftliche Raumfahrt allgemein profitieren. Außerdem wäre in dem Zusammenhang wichtig, rechtzeitig an Regeln der Nachhaltigkeit zu denken, denn jeder einzelne Flug benötigt eine große Menge Energie. Obwohl heute nur wenige Raketen starten und diese entsprechend gering die Atmosphäre belasten, könnte sich das in Zukunft rasch ändern. Private Raumfahrtunternehmen wie SpaceX und Blue Origin tüfteln an nachhaltigen Innovationen für ihre Raketen. Statt des Kerosinantriebs verwendet eine Rakete von Blue Origin beispielsweise eine Kombination aus Wasserstoff und Sauerstoff
Aber auch die schadet der Ozonschicht. Bevor also noch andere Space-Touristen Richard Branson und Jeff Bezos in den Weltraum folgen, gibt es auch hier noch viele Probleme zu lösen. Nach einer kleinen Werbepause möchte ich noch über neue Entdeckungen mit Ihnen sprechen. Okay, so private Weltraumreisen belasten die Atmosphäre maßgeblich. Okay. Sind eine Motivation dafür, die Raketenproduktion zu verbessern. Okay, it's about the improving of rocket production. Erhöhen die Kosten der Raumfahrtforschung. Okay. Wie gehen Privatraumfahrtunternehmen vor? Sie setzen prominente Weltraumreisende für ihre Publicity ein. Okay. Sie setzen durchweg Wasserstoff ein, um ihre Raketen anzutreiben. Sie forschen an umweltfreundlichen Raketenantriebsformen. Okay. Ja. So. Okay. So we're gonna read the transcript and write down the meanings. So first is belasten. Belasten bedeutet to burden something. And maßgeblich. Maßgeblich means essential. Then we have Motivation. Okay, this is the motivation. Then the Kosten der Raumfahrtforschung. Raumfahrtforschung is like the space travel, so I think the meaning is not very important. Okay. Prominent Weltraumreisende für publicity. This one is there. Durchweg, we can write. Durchweg means consistently or downright. Then we have antreiben. To boost. You can also say Wasserstoff. Wasserstoff is actually hydrogen, so der Wasserstoff. Then we have Antriebsformen. You can just see and understand the meaning of Antrieb. Okay, so Antriebsformen is like the propulsion. Okay, so we can just simply write Antrieb. Rocket propulsion. Propulsion. Okay. Now let us read the transcript. Well, a lot of words are here. Okay. Yeah, this one is done. Okay, let's come here. Gefährden dieser Schotteteile nicht auch die Sicherheit der, so heißt diskutiert, privaten Weltraumreisen. Okay? So, das was finde, diese Reisen sind zwar vorerst ein Vergnügen
Pure super Aisha. It's obviously for the super rich people can afford them. Vergnügen means enjoyment or pleasure. Aber die steigende Nachfrage wird die Reisekosten senken und einen Anreiz geben. Anreiz means incentive. Okay. Die Produktionsprozesse für Raketen zu optimieren. Optimieren is to optimize. Davon würde natürlich auch die wissenschaftliche Raumfahrt allgemein profitieren. Okay. Außerdem wäre in dem Zusammenhang wichtig, rechtzeitig an Regeln der Nachhaltigkeit zu denken. Denn jeder einzelne Flug benötigt eine große Menge Energie. Okay, it will need a lot of energy and everything. Okay. Obwohl heute nur wenige Raketen starten und diese entsprechend getting the atmosphere belastet. This point. Although today only few rockets and accordingly getting the atmosphere belastet, könnte sich die Zukunft rasch ändern. The word getting means slightly or minor. So obviously they impact not maßgeblich. We did have the word here maßgeblich, which means essentially or particularly. So obviously this first option is actually incorrect. Okay, I mean it is incorrect. And about the cost, I think it's not given there. Einen Anreiz geben die Produktionsprozess für Raketen zu optimieren. Okay. It is about optimization. It is not about increasing the cost. Okay, so optimization is there. The word optimieren is important. So first one and the third one, the A and C, they both are incorrect. Okay. Privatraumfahrtunternehmen wie SpaceX, Blue Origin, tüfteln. Tüfteln means to work meticulously. Okay. Getting is slightly. Innovationen für ihre Rakete. Statt des Kerosinantriebs verwendet eine Rakete von Blue Origin beispielsweise eine Kombination aus Wasserstoff und Sauerstoff. Okay, so there is water, hydrogen and oxygen. Sauerstoff. Yeah, okay. Sauerstoff. Sauerstoff is oxygen. Aber auch die Schade der Ozonschicht is the ozone layer. So just I leave it on this. Okay, so what's going to be the correct one here? This is durchweg Wasserstoff ein. So it is not about Wasserstoff, it is about Sauerstoff ist auch steht hier. So sie forschen auch mit vermischten Raketen Antriebsformen. So this one is correct. And this one is not, I mean, nowhere to talk about the publicity or something. Okay. Now, what I'm going to do, I'm going to play all the audio files again. Okay. Listen to them and verify your answers and try to think how much are you able to now understand. Okay. So here comes the audio file.
And I will just skip the pauses so you can go through it. And yes, if you had enjoyed the session, please clear to hit the like button. These sessions are obviously going to be very long, but they are very detailed, so they're going to help you out. And please care to share this absolutely free of cost initiative with your friends who wants to learn and pass the C1 level certificate exam for levels. Yeah, for going through. So yes, and this comes the audio. And till then, we'll meet in the next episode. Auf Wiedersehen. Modelltest 2. Hören Teil 3. Sie hören ein Gespräch mit mehreren Personen über den Weltraum. Sie hören den Text in 4 Abschnitten, jeweils einmal. Zu jedem Abschnitt gibt es 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Vor dem Hören eines Abschnitts haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die 2 Aufgaben zu lesen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 und 17. Grüße Sie heute. Ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich zu unserem Gespräch um 10. Zu Gast im Studio sind Frau Dr. Schanz, Astrophysikerin, und Herr Reinertz, Wissenschaftsredakteur einer großen Tageszeitung. Lassen Sie mich gleich zum Thema kommen. Was tut sich derzeit im Weltraum? Ja, guten Abend erstmal. In den Medien wird viel von verschiedenen, für unsere Zukunft äußerst wichtigen Entwicklungen berichtet. Neben neuen Entdeckungen im Orbit beschäftigt uns Redakteure auch die Frage nach dem Weltraumrecht immer mehr. Und damit unmittelbar zusammen hängt auch die Gefahr von militärischen Auseinandersetzungen im Weltraum. Darf ich hier einhaken? Guten Abend auch meinerseits. Also, ich möchte betonen, dass mit militärischen Auseinandersetzungen weniger eine Kampfhandlung im klassischen Sinne wie bei Star Wars gemeint ist, sondern vielmehr zerstörerische Angriffe auf Satelliten. Zivile Satelliten versehen schier endlose Dienste, die unter anderem das reibungslose Funktionieren unserer GPS-Geräte, Kreditkartentransaktionen usw. garantieren. Ein Angriff auf die satellitengestützte Infrastruktur wäre eine Kampfhandlung. Die Satelliten sind gewissermaßen inzwischen ein neuralgischer Punkt der modernen Infrastruktur. Lesen Sie Abschluss eines internationalen Abkommens zu verhindern? Tja, Fachleute sagen, dass die Verhandlungen dazu festgefahren sind. Allerdings gibt es 21 nicht bindende Richtlinien für das Verhalten im All, erarbeitet von einem Komitee der Vereinten Nationen für die friedliche Nutzung des Weltraums. Sicher ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber das Ergebnis wird insgesamt als zu vage kritisiert. Was wird eigentlich als Aggression bezeichnet? Bestimmt der Abschuss eines fremden Satelliten. Korrekt. Aber nicht nur das. Viel häufiger beobachten wir gefährliche Annäherungen an Satelliten. Welche Nähe noch akzeptabel wäre, ist jedoch nicht festgelegt. Ferner finden auch jetzt schon Spoofing-Angriffe mit elektromagnetischen Strahlungen statt. Diese stören die Datenübertragung der Satelliten zu ihrem jeweiligen Staat. Wir wissen alle, dass die USA, Russland und China mit dieser Technologie vertraut sind und sie auch immer wieder anwenden. Sich dagegen zu wehren, ist kompliziert, denn bislang weiß niemand, wie man Satelliten effektiv verteidigen kann. Technisch möglich wäre eine Tarnung, die jedoch nur entweder für den Radar oder für Teleskope realisierbar ist, nicht für beides gleichzeitig. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 20 und 21. Um die 100 Amateure gibt, die mit ihren Ferngläsern, Stoppuhren oder Radioempfängern den Satelliten im Orbit auf der Spur bleiben.
Diese Hobbybeobachter werden dann auch konsultiert, wenn es darum geht, Satelliten auf ihren Bahnen zu verfolgen. Also, das überrascht mich, denn dieses Know-how sollten doch in erster Linie die Raumfahrtbehörden haben. Die wurden in diesem Punkt eben von Privatleuten überholt. Satelliten sind ja inzwischen sehr verbreitet. Fast 100 Nationen betreiben einen. Um überhaupt einen Satelliten zu positionieren, ist man jedoch auf die Mithilfe eines der 12 Länder angewiesen, die über Trägerraketen zum Transport der Satelliten ins All verfügen. Genau. Aber jedes einzelne dieser 100 Länder hat eine Verantwortung für seine Satelliten und damit auch für den entstehenden Weltraumschrott, der ständig anwächst. 8500 Tonnen Schrott stellen eine beachtliche Gefahr im Weltraum dar, weil dieser mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Kilometern pro Stunde durch das All rast und so auch kleinste Teilchen zu zerstörerischen Geschossen mutieren können. Zum Schrott zählen kaputte Satelliten, verlorene Werkzeuge, aber auch ausgebrannte Raketenstufen. Man hat sich mittlerweile international darauf geeinigt, die Verschmutzung zu kontrollieren. Um nur 2 Maßnahmen zu nennen: Raumfahrzeuge sollen möglichst wenig Abfall abwerfen und nach ihrer Mission nicht mehr explodieren. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 22 und 23. Gefährden diese Schrottteile nicht auch die Sicherheit der so heiß diskutierten privaten Weltraumreisen? Selbstverständlich. Diese Reisen sind zwar vorerst ein Vergnügen für Superreiche, aber die steigende Nachfrage wird die Reisekosten senken und einen Anreiz geben, die Produktionsprozesse für Raketen zu optimieren. Davon würde natürlich auch die wissenschaftliche Raumfahrt allgemein profitieren. Außerdem wäre in dem Zusammenhang wichtig, rechtzeitig an Regeln der Nachhaltigkeit zu denken, denn jeder einzelne Flug benötigt eine große Menge Energie. Obwohl heute nur wenige Raketen starten und diese entsprechend gering die Atmosphäre belasten, könnte sich das in Zukunft rasch ändern. Private Raumfahrtunternehmen wie SpaceX und Blue Origin tüfteln an nachhaltigen Innovationen für ihre Raketen. Statt des Kerosinantriebs verwendet eine Rakete von Blue Origin beispielsweise eine Kombination aus Wasserstoff und Sauerstoff, aber auch die schadet der Ozonschicht. Bevor also noch andere Space-Touristen Richard Branson und Jeff Bezos in den Weltraum folgen, gibt es auch hier noch viele Probleme zu lösen. Nach einer kleinen Werbepause möchte ich noch über neue Entdeckungen mit Ihnen sprechen.